I want to ask Dr. Hala, so whenever we talk about startups and entrepreneurship, your name must show up everywhere. Everyone knows it. You have been a very active member in the entrepreneurship ecosystem, and I want to know, how do you see Egypt now compared to 10 years ago? And please give me a reflection on the rising female founders, especially from Rabeha Agro. Yes. Thank you, Aya. Thank you for inviting me for the lovely gathering. ما فيش English speaking, صح? Because we have an online Zoom, so we have international audience as well. Yes. Thank you for inviting me, and happy International Women's Day. So when we talk about entrepreneurship, I know I was in this field before the term was coined, entrepreneurship. Yani I come back more than 10 years ago. I had my own venture, of a business. That was like mid in 2003 and 2004, and as we are seeing now, there was always like changing in the economy, and Egypt was opening up its economy and the market. From 2003, 2005, we were accepting more imports in the country. The trend of having department stores and shopping malls was coming in with the opening of city stores in Nasr City. And I was young and coming back from finance background and banking, we and a group of friends, we saw an opportunity to start our own business. So we grasped this opportunity, and it happened that I quit banking and I worked in my own business. The challenges back then, there are a lot of similarities actually between the challenges back then and challenges of entrepreneurs now, with a difference of time, but then there are lots of similarities and there are lots of difference. Now I think youth and entrepreneurs have more leverage from the ecosystem. They have like supporting entities, enabling entities, more awareness, as you said, in the media, the government, public and private, there are lots of endeavors. But back then, this was not the case. When I was rising, I had lots of issues when it comes to raising finances, access to capital, and no one wanted to give me anything. Banks refused me, even the ex-Mismeda, which is called Social Fund for Development, they refused me because I was too big for them, and for banks I was too small for them. I was like missing in the middle. But the challenges of access to finance, it's not about now, back then it was me finding finance, but now there are lots of financial vehicles available to entrepreneurs, but remains a very important core issue in that it's not about accessing finance and accessing investment, because we're all talking about investment opportunities, or access to raising capital, or access to finance and exiting for the startups. The point is your model, and like your business model, and how the business model is really needed and like fitting the market needs, but also managing your own current finances and managing your capital and managing your working capital. It's not about raising funds as much as about focusing on your internal operations and making the best out of it. There are, as I said, back then there are some differences, but at the end, the core, the essence of building your own venture remains the same. But I think the generation now have more leverage than I did back then. And how's Rabeha going? Actually Karen is here. Support. We are very actually proud, so I think you and women as well. Rabeha is a Global Affairs Canada funded project that is implemented by UN Women, UNIDO, in partnership with the National Council for Women, the Mismeda. Yes. And we are implementing only part of the Rabeha program. We are implementing the entrepreneurship component and part of the entrepreneurship component, because the Rabeha program has
also employability component. Yes. So we started the operation in late 2020, and by now we have trained almost over 1,500 women entrepreneurs in 7 governorates all over Egypt. Wow. Yes, thanks to the team. Mariam is leading the team at the center. We have been providing them with, so the beauty of the Rabiha program is that we don't have age limits. Yes, Because as I saw last time. Yes, because lots of what's offered to women and what you're speaking about, they put an age limit for women at 35. Yes, that's true. But when you think about our culture, girls get out of university, their parents want them to get married, and they have children, and they are not employed, and they don't have the luxury of opening or thinking of a new idea or doing their own businesses. It's until they finish this scare economy years, and then after 35, they start think. Yes, the kids have been growing up. They have a gap before the elder economy comes in, where they have to care for their parents. But there is a gap in their age. Yes. 55 to 55, that they can actually invest in thinking of their startup. And actually, this is proven by our statistics in the program. We have seen a big bulk of women who are dedicated to finish the program, who are dedicated to actually implement their businesses and work on it, falls in this middle age group. We of course see like younger age and like elder age. We have like grandmothers joining and doing their home starting business, but still the bulk will fall into that age. So that's the beauty of the Rabiha program, and we are very proud and we're looking forward to what comes next. We have finished how many mentoring hours? We have done lots of one-to-one mentoring to the women, and we are continuing by injecting like what's needed, like digital marketing workshops, access to finances workshops. So we are implementing, and we will continue hopefully in the coming 2 years with the new intervention. Yes. What I want to add also to the mentoring, we lately became a certified MIT Venture Mentoring Services partner. So we are implementing a mentoring framework under the MIT. We also have a gender component from the mentor and the mentee side. So actually, we can provide together in this mentoring. It's a very unique. It's a very unique mentoring model based on group mentoring methodology. It's a bit unique. It will be very interesting to come together to talk later about it. Thank you. Thank you, Hala. Okay, so my next question goes to Shahinaz. When we mention analysts, it's like the backbone for all of us when it comes to courses, language courses, and career courses. So this is how it all started, but lately we have been seeing it in a lot of various and different fields, specifically in STEM and sustainability. So who doesn't know, Amnis now already have like a new Burn Center. The STEM Center is powered by Boeing. And first I want to ask you, why is your focus now towards STEM, and what are the good practices that you are implementing with the students in order to achieve an inclusive STEM and sustainability? Right, that's a big question, but thank you for that introduction. So I'll try to answer it. So we've been in Egypt for a very long time, and the way we do our work is that we try to see what is it that would be needed by the community and the economy, and try to create educational interventions that would provide support in that sense. And we've worked with different stakeholders, different entities. But the STEM Center in particular was something that came about because we felt that there's a massive shift that's happening with regards to employment. And what we are currently facing right now is big questions about what kind of education are we providing, what kind of educational interventions are happening in schools and separate from schools, and then what is the world going to look like in 10 years? So when you start thinking about the introduction of things like AI, ChatGPT, that there are jobs that exist that are likely not going to exist in the next 10 years, and there are jobs that we don't know will exist that are going to come up and that people have not been educated towards.
Now, what makes STEM, what's the link between that and STEM? The way STEM education happens is it's very different than the traditional formal education. And the work that we do at the STEM Center is not the formal education. So it's not like in the schools. There are excellent STEM schools that have been set up by USAID and the Egyptian government, and those provide the formal education for STEM. And we've seen the results of those schools are absolutely brilliant young men and women. What makes them different from other forms of education is that they have that capacity to synthesize knowledge and information and then to come up with different solutions and different things. And that comes from collaboration, project-based learning, integration of ideas. Knowledge is not siloed. And so what we're trying to do at the STEM Center is to introduce people, young people in particular, and parents who don't know that there is this STEM field, to introduce them to STEM learning. And we do that through one is through programming that we do predominantly for students that are in public schools, and through a variety of courses that we offer. So anything from robotics and programming and web development and environmental engineering, just so that they have an idea about this is a different form of learning that exists and that they could pursue. So that's one, so that raise that the awareness that that exists, and that they could then either go into a STEM school or then go into a faculty that is more STEM focused, because that is going to link very much to the jobs that are going to be needed in the future. The other thing that we want to do is to make it accessible. So sometimes STEM knowledge and STEM learning and formal STEM education is not accessible to the majority of people, and so we want to make it very easily accessible, and we do that through a number of ways. One is that we do workshops that relate to STEM, and supporting different demographics that need exposure to STEM. So whether it's parents, teachers, young students, just introducing them to this knowledge exists. And the final thing is that we want to support the ecosystem for more collaboration. There are lots of things that are happening related to STEM in Egypt right now, and so convening discussions around that, allowing for increased collaboration. Sometimes there are different partners or projects or entities that are doing programming. When they come together, it's much stronger. You know, the sum of the whole is greater than the sum of the parts. And so that's really the three main pillars of our focus at the STEM Center. And that we hope that that through this, that we are supporting that transition into a different labour market. Because it is going to be it will be very challenging for a lot of people, and we're seeing that happen today. When we're talking about people becoming redundant, we're talking about a changing economy, we're talking about men and women. In the STEM Center, we try to focus on making it a 50-50, that there are young girls and young men and young women together. And I think that, commenting on what was said earlier about women working, because I think that was really powerful, I think that it is about the power of choice. So when we have, whether as a young man or a young woman, if you have knowledge, you have the power to choose how you want your future to be. So that's very different than, so if you are a young woman and you get exposed to knowledge that inspires you, that makes you feel alive, where you feel that your own sense of self is being fulfilled, and you pursue that, you are a better person for yourself first, because that's number one. You're a better person for your family, you're a better person in your job, you're a better person in your community. And it has to start with yourself. So it's not, I think that, you know, there's so much pressure on women that we've got to be so many things. We've got to be strong, we've got to be good. And that's good, but when we start with ourselves and kind of really pursue what it is that makes us come alive, we really are better across the board. So we're better partners, we're better employees, we are better bosses. And that applies to men in different ways, right? And so I think just more exposure to knowledge really does allow people, men and women, to have more choice, to be independent, to do what it is that fulfills them, and then that leads to better things, especially in a future that we don't know what it's going to look like. You know, so if we sit here and say, what is 10 years going to look like? It's going to be extremely different than what we see today. So we're hopeful that the STEM Center contributes in some small way to that. Thank you so much for
I just have a question. I'm sorry to disrupt, but I love what you're doing and the future jobs that are coming in. We are moving to this direction. But you said that the courses that you provide are for young women and men. What about the age gap that we were talking about? Because under Businessitas, we have people who are searching for employment. And we help build their capacity, and one of the main things is that we're looking for courses for the future jobs. Because we want to equip them in 5 to 10 years, or at least for them to have the understanding for their kids or the second generation that's coming. Because now we see a generation gap when you tell your dad, I'm going to be a creative director, and he's like, yeah, what's that? Or I'm going to be an AI. So is there any type of collaboration, any type of things in plan or in the pipeline for that age gap? Yeah, that's a great question, and I think the point about women who are over 35 or men who are over 35, there's always a focus on young people and not so much on that. So right now, we are focused on an age group between 8 and 8 years old until about 28. However, we're going to be launching programming that is for different demographics that can be applied to by any individual, and through the partnerships that we want to have with different entities, we can create whatever is needed. So if there's a segment that is in the, so if we're talking about women who are above 35 who need interventions that do relate to STEM or do relate to sustainability, and we've got a lot of our work is also related to climate as well, and there needs to be creation of interventions that respond to that. Yes, the centre does have that capacity to that. But so we've been in operation for, this is our second year, so we're still quite young, and we wanted to really solidify what we're doing. So there's a lot of things that are coming out. I mean, you're gonna be seeing there's a competition, that's the STEM competition for sustainability that's coming out. There are podcasts that we're going to be doing throughout the year that are focused on sustainability. But definitely that's something that we want to do and support, so we can talk about ways to collaborate. That's great. Amazing. Okay. So my next question goes to Dr. Salwa. So USAID has been supporting gender inclusion and females in a lot of fields. But what I really want to address is your support towards female founders. And we saw how you were eager to help startups, as myself, with the US mission we came last time with Plug and Play. So how is USAID empowering female founders, and how are you raising the financial inclusion in our emerging markets? Okay, thank you. It's a great question and very wide. So it entails the program, and we have also another program that was launched by USAID, which is WASAP, which is Women Economic and Social Empowerment Program. And this program focuses mainly on social inclusion and also financial inclusion. And it looks into new innovative ways for financial inclusion and the support of women. But let me talk more about what we're doing currently with Plug and Play, because WhatsApp is still launched. It's in first year, so there are 4 or 5 years to go. So we are looking forward. It's going to be a very vibrant program. For the Plug and Play, when we did the strategy for the ecosystem for startups with ITIDA and MCIT, we looked into interventions that could make movement into the market and make it more vibrant. And in that regard, Plug and Play was one of the tech centers in Silicon Valley that is known widely for promoting of incubators and having a lot of potentials within the Gulf market, within the markets in Europe. And we wanted this to be an experience in Egypt. Not only that Plug and Play comes and operates this beautiful palace we're all hosted in today, but it was also it was also something that it was an initiative by the government of Egypt, and it was an initiative for collaboration on public-private partnership, because USAID, ITIDA, MCIT, Post Office, and National Bank of Egypt, we all came together in order to collaborate to bring Plug and Play over here to stay in Egypt and to have knowledge transfer from the incubators in Silicon Valley to the startups in Egypt. So what we are investing here is not only
the bringing plug and play to work in Egypt, but only bringing plug and play to transfer the knowledge and the know-how to all the Creativa hubs in the 10 governorates. So we want not only to run Sultan Hussein, but to transfer the knowledge and the know-how into the government employees working and operating, and also it's private sector that operate the innovation hubs in the governorate inside universities. And this is open to everyone also, but maybe the culture that Hela just talked about the age gap, I think this is something that Canadians have always focused on, bringing the labor into the market again after the woman has finished its work, which is also calculated, because now we are also introducing that a housewife is a wife that is giving to her family and giving to her children and giving space to her husband in order to grow, because they are both young and he needs that focus on in his job. But there is an age when she's done her homework as a housewife and it's time for her to step in. And I think the startup community is a very good chance, and we can see a lot of grandmas and women that are coming back to the market with very, very innovative ideas and challenge, because they have a lot of free time now. Yes. So in that regard, going back to plug and play is transferring the culture of the ecosystem of the startups in the US. Now they are moving it to the Gulf, and we saw that it was an opportunity that Egyptian startups shouldn't be missing. And plug and play being here is also, we can see how they are vibrant in bringing venture capitals from abroad in order to partner with startups from Egypt. And the main thing is to keep our startups as Egyptian startups, not have to be offshore in order to have an opportunity to grow. So that's in a nutshell how we work in the governance system, bringing the investors, bringing the know-how from abroad, and trying to work on the other side with the government in order to change the culture to be more enabling for the growth of investors in Egypt. Yeah, I thank you so much. And for who doesn't know, plug and play already created this was I think the second cohort. They're opening for the next cohort, so who wants to apply, you can reach out to Anya or Karina. They're very accessible. And I really recommend this program because most of the startups that went in this cohort, they already got the investments. So it was it was amazing that international investors were able to see the startups here in Egypt, and actually they were very, it was like, where have you been? So it's really, it helped us a lot so people can know it's here. So thank you so much. Thank you. Okay, so my question now goes to Sarah. So we have noticed a huge change in how the ministry have been approaching the startups in Egypt. And I've been in this field for 17 years now, so I know how it has been. And there's a new blood coming up, and everyone can feel it. So I believe this is the role of the government in supporting the ecosystem. And when you have your government in your back, so I think it will definitely ensure your success. So please tell us more how the ministry is supporting startups now, and how are you helping women to get deeper into tech and into deep tech? Okay. طيب اسمحوا لي الاول هتكلم بالعربي. بصي، الحكومه بتدعم الستارت ابس بشكل عام، زي ما دكتور سلوى قالت احنا عندنا كرياتيفا في اكتر من 10 محافظات علشان نقدر ننشر فكر الانتربرنور. دي حاجه. الحاجه الثانيه مش بس كده، كمان على مستوى ال10 محافظات احنا ابتدينا نعمل بري انكيبيشن بروجرامز في كل محافظه. في تيك بالذات احنا عندنا اوريدي بري انكيبيشن بروجرام كان بيسبورت القاهره وبيسبورت كل محافظات مصر. لكن دلوقتي بقى كل كرياتيفا هاب موجود على مستوى المحافظات في بري انكيبيشن عشان يبقى في تكثيف اكتر، ونقدر ان الناس دي نتجاوب معاها بشكل فيس تو فيس، ونبقى اقرب ليهم ونقدر نشوف نفهم، لان الكالتشر بتختلف من محافظه لمحافظه، والتشالنجز بتختلف من محافظه لمحافظه.
كل ما بتكوني قريبه منهم كل ما بتقدري ان انت تساعديهم بشكل افضل. مش بس كده، كمان احنا الحقيقه البرامج بتاعتنا بتتعمل على مسافات قريبه. بنحاول زي ما دكتور سلوى قالت ان احنا نجيب الاكسبرتس من بره، سواء كان بلاج اند بلاي. في عندنا بارتنر تاني دلوقتي موجود في المصنع في بين السرايات، هو 500 جلوبال. احنا بنحاول ان احنا نعمل دايركت كونتاكت مع الكي بلايرز الموجودين معانا في الماركت زي هواوي، واحنا اوريدي عاملين معاهم شراكه بالفعل، وقدرنا ان احنا نعمل سبورت لاكثر من 30 ستارت ابس راننج دلوقتي، وهم موجودين بكثافه على لينكد ان. لو انتم متابعين من ضمنهم انتلا موجوده هنا اهوت في بلاج اند بلاي، they are partnering مع هواوي اوريدي. البارتنرشيب اللي احنا بنحاول نعملها من خلال البارتنرشيبس، سواء كانت من خلال تيك او من خلال الوزاره مع الكي بلايرز، مش بتقف عند السيرفيسز، ولكن تبقى بارتنرشيبس حقيقيه، لان ده في الحقيقه بيعلي من قيمه الشركه نفسها. يعني لو انا عندي ستارت اب صغيره بتقول ان انا ان بارتنرشيب مع شركه زي هواوي، ده بيعلي الفاليو بتاعت الشركه، بيدي كريديبيليتي اكتر ان يبقى في اي حد عنده يعني الانتنشن ان هو يعمل سبورت او ان هو يعمل بارتنرشيب او ان هو ينفست. ده بيعلي البوتنشاليتي للستارت ابس بشكل كبير. نيجي بقى للستات، فاحنا عندنا بروجرام مخصوص للستات او للسيدات، واحنا عندنا حاجه مميزه برضو زي رابحه، احنا ما عندناش ايج رينج، وهو اسمه هي رائده. هي رائده برنامج بقاله حوالي 5 سنين. احنا وي ار سبورتنج وومن بكل الطرق. هو برنامج كوندنسد في الحقيقه، ولكن احنا مش بنقف عند ده، بالعكس احنا بنشوف البوتنشال. الحقيقه في البرنامج ده كان بيخرج بنات او سيدات بافكار معينه. الحقيقه انا من ساعه ما مسكت الاداره بالذات فكرت لا، احنا مش عايزين نقف عند ده، احنا لازم نبتدي نعمل kind of validation، او ان احنا نشوف مين فيهم اللي فعلا potential نقدر ان احنا نشتغل عليهم، ونبتدي ننقلهم للستيب فورورد اللي هو بري انكيبيشن بروجرام موجود عندنا. مش بس كده، بنبتدي نشوف الاذر اوبورتيونيتيز مع اني اذر بارتنر، مع اي انفستور، مع اي انكيبيتور، ونبتدي ندور احنا ليهم على الاوبورتيونيتيز دي عشان نقدر نعمل معاهم اللينك ده ونحطهم على التراك، ونحطهم زي ما بيقولوا كده تحت الميكروسكوب، ونقدر نمشي معاهم لغايه لما فعلا يكبروا. انا شايفه ان ده دور الحكومه، مش بس ان احنا نعمل كاباسيتي بيلدينج بروجرامز او ان احنا نعمل بروجرامز بتعمل سبورت، لكن لا، احنا لازم عينينا تبقى على البوتنشلز ونمشي معاهم لغايه لما يبقوا، نتمنى ان هم يبقوا يونيكورنز. يعني ده كده برضه بريفلي السبورت اللي احنا بنقدر ان احنا نعمله. And how is it يعني when you come to international also partnerships like this on Play and then now we have 500 programs? Yes. How is it with them? How is it with them? يعني how is the experience going on so far? لا, it's really amazing actually، لأنه انتي بتexpandي الاكسبوجر. You are opening new channels, you are opening new network, you are opening new opportunities. انتي مش بتبقي على الدايره بتاعتك، ولكن انتي بتفتحي مجالات اكبر واوسع internationally في كل حاجه، سواء كانت networking، سواء كانت potentiality investment، لبارتنرشيبس اند سو اون. وزي ما دكتور سلوى قالت برضو النولج ترانسفير اتس فيري امبورتنت، لان هو ده اللي بيبقى ده اللي بيعمل سستينابيلتي اكشلي. بس بجد بحييكم كمان على مكان كريتيفا اللي هو اللي كان مصنع. بصي احنا الحقيقه احنا كرياتيفا مش بس عشان تقدري تغطي المنطقه، لان احنا هنا مصر الجديده ده هيغطي التجمع ومصر الجديده، وممكن بارشلي جزء من وسط البلد القريبه شويه من مصر الجديده اللي هي العباسيه وكده. الناحيه الثانيه اللي هي بين السرايات بقى هتلاقي المهندسين، ووسط البلد الحقيقيه المحافظات. على فكره احنا عندنا فعلا 10 محافظات، لكن والجيزه طبعا. احنا ال10 محافظات احنا اوريدي we are working on another 10 وان شاء الله يتم افتتاحهم في الغالب على اول السنه او اخر السنه دي. فاحنا we are working on this يعني. Congratulations, I'm really proud of what you're doing. You can see it all now. Thank you. Thank you so much for being here.
ميرسي جدا، متشكره ان انا موجوده معاكم. وكنت عايزه اقول برضو يعني ازود حته انه الاستاذه كانت بتتكلم ويعني احنا الستات، انا مهم جدا اللي انا نفسي اقوله قوي انه في كلمه سحريه اللي هي never say no، يعني always say yes. اي opportunity موجوده، اي يعني لما تلاقي اي حاجه كده قولي يس وجربي وشوفي وبصي ده هيوصلك لفين، لانه saying yes all the time هو بيخليكي تاخدي خطوه انت بتتفاجئي بعد كده بالنتائج بتاعتها. سيريس يس، ده حقيقي ده حقيقي. Thank you so much, Sarah. Now I go to Karen. So عندي طلب بس يعني غير ما يشرب يعني طبعا مش هتكلم يعني هبقى لطيف لان احنا ماينورتيز هنا رجاله بس انا شايف ان الالطف او يعني ده تعليق بس يعني نتكلم بالعربي. اوكي. احنا كلنا هنا مصريين كلنا يعني فلو في حد اودينس موجود اونلاين ولا حاجه او بعد كده نعمل ترانزليشن بس كلنا نتكلم بالعربي. وطلب تاني بقى لو الكاميرا مان ينفع يبص على جنب شويه عشان نشوف احنا كمان مايك طيب كلنا عارفين طبعا اليو ان وومن هي يعني واحده من البيجست سبورترز فور اس فانا عايزه اعرف يعني I really love what you're doing with empowering women. You're doing really amazing stuff. يعني خصوصا في التك. ايه الاوبورتونيتيز اللي انتوا بتوفروها في الومن empowerment؟ وكمان what do you think يعني من خلال الانوفيشن والتكنولوجي لو احنا جمعناهم مع بعض وكومباين مع education and trainings، يعني how do you do it and how do your projects contribute to strengthen the link between the need ان احنا broader اصلا نوسع الدايره بتاعتنا والستيب، وكمان ان احنا يبقى في economic inclusion ونوفر فرص جديده خصوصا تبقى related بالتكنولوجي. يعني انا فاكره لما كنت معاكم في البروجرام المره اللي فاتت هي رائعه، انا شفت ستات عندهم 40 و50 سنه وهم اوريدي ابتدوا ديفلوبرز، فده كان حاجه رهيبه بالنسبه لي. لا اولا ميرسي قوي على الانفيتيشن، انا مبسوطه قوي اكون وسطكم، يعني اتس ان اونر. خليني اول اعرف البرنامج. انا بشتغل على برنامج رابحه، اتس بين بارتنرشيب مع الاي سي سنتر فور انتربرينورشيب ومع اي تي داتي از ويل، ونفسنا يبقى مع بقيه حضراتكم كمان. هبتدي بحته التك وبعد كده ممكن اتكلم عن بروجرام اوسع. I think for us احنا ابتدينا ب traditional women's economic empowerment program، بنحاول مش عايزه اقول ندخل بس نتيح الفرص للسيدات انها تدخل سوق العمل whether ك job seekers، ناس بتدور على شغل whatever السن بتاعهم ايه، او as entrepreneurs، سيدات عايزه تبتدي المشاريع بتاعها برضو بغض النظر عن السن. والتكنولوجي جت من الواقع اللي فرضه. يعني لو هنتكلم عن empowerment فاحنا بنتكلم عن how the job market is changing من الواقع اللي احنا شايفينه. people who do not adapt technologically هنخسر كتير قوي. فخليني اقول ان احنا بنبص على تكنولوجي من ناحيتين. اول حاجه فيها كانيبلر لينا احنا ان احنا نتعلم. ف فور اكزامبل ساره كنت بتتكلمي عن هي رائده، احنا مثلا كنا بنشتغل مع هي رائده ان احنا نعمل منه ديجيتال فيرجن يكون موجود اون ذا ويب سايت، هو لسه موجود، بدل ما في لسه ناس مش عارفه توصل فيس تو فيس انها تاخد البرنامج، تقدر تاخده ثرو تكنولوجي من اي محافظه هي موجوده فيها بالبيس اللي هي عايزاه. بالليل هتاخد كل يوم نص ساعه، هتاخد ساعه. فهو تكنولوجي از فيري جود انيبلر ان احنا نعمل الحاجات اللي احنا اصلا بنعملها عادي، بس نوصل بيها الناس اكتر بظروف مختلفه يمكن كانت ظروفهم منع ان هم يوصلوا للفرص المتاحه بالسيتنج التراديشنال بتاع انه نعمل مثلا التريننجز من 10 ل 6 فالناس ما تعرفش بتروح فين. فديفينتلي الفيرتشوال ميثودز ساعدت قوي في
وصول الحاجه اللي عندنا التراديشنال للناس اللي محتاجاها. انيبلر تاني مثلا بنفكر فيه للناس اللي بتدور على شغل زي الفريلانسنج. احنا الفريلانسنج بلاتفورمز دلوقتي يعني اون ذا رايز، وفي ديماند جلوبال على التالنت المصريه، فان احنا نزود السيدات بالكابابيلتي بالسكيلز ان هم يعرفوا يكمبيت على البلاتفورمز دي انترناشونالي. احنا بنساعدهم يدخلوا دخل يعني هم في البيت يمكن يبقى مناسب لظروفهم اكتر، دخل ساعات بيبقى اكتر كمان من المتاح ليهم في المحافظات بتاعتهم. فاول طريقه ان احنا نبص بيها على التكنولوجي هي ان انا ابقى انيبلر، ان انا اعرف اوصل بالخدمات الموجوده والفرص المتاحه لناس اذروايز ما كنتش هعرف اوصل لهم بيها. الحاجه الثانيه ان هي في حد ذاتها هي سكيلز، وهي في حد ذاتها هي حاجه احنا محتاجين نتعلمها، وده يمكن برنامج اكتر يا ايال تتكلمي عليه، اللي هو دلوقتي احنا مع جوه الامبلويبيليتي بروجرام بتاعنا احنا بنشتغل مع سيدات كتير قوي ان هم يديفلوب البروجرامينج نوليدج بتاعتهم. بنشتغل على 7 different tracks، هي كلها بروجرامينج فرونت اند باك اند ديفلوبمنت اي او اس واندرويد وديف اوبس وفلاتر، هي كلها البروجرامينج تولز او اللانجوجز علشان السيدات يبقى عندها تولز مواكبه للعصر، السكيلز بتاعتهم للجوب ماركت في السنين الجايه تبقى ماتشنج مع الديماند. واكتشفنا ان نوع الشغل السكيلز دي كمان بتوفرها لهم دلوقتي هو بيبقى مناسب اكتر قوي لظروفهم كمان. غير مثلا كانيبلر ديجيتال ماركتنج زي ما كانت هيلا بتتكلم في الاول مع الانتربرينورز ازاي بيفرق في حياتهم، بينقل البيزنس بتاعتهم بطريقه مختلفه قوي اول ما بيعرفوا يبيعوا صح اونلاين. فهو يعني خلاص ما بقاش ينفع نتكلم عن ايكونوميك امباورمنت او نتكلم عن انكلوجن او نتكلم عن فرص عمل وادر في انتربرينورشيب او في امبلويبيليتي من غير ما نتكلم على التكنولوجي. يعني حتى لو ما كناش عايزين او احنا نفسنا يمكن مش الباك جراوند بتاعت الناس اللي شغاله في ديفلوبمنت عمرها ما كانت تكنولوجي، ولكن بنحاول ندرب احنا كمان نفسنا علشان نعرف نساعد الناس دي انها تدخل سوق العمل فعلا. البرنامج بقى رابحه ليه كومبوننتس ثانيه كتير، حاجات مع الاي سي سنتر فور انتربرينورشيب في فيش دلوقتي. بعد ال 1500 ان شاء الله هنعرف نعمل اكتر كمان في السنين اللي جايه. انا بس انكريج لو تعرفوا اي حد يقدر حابب يستفيد بانتربرينورشيب سيرفيسز مختلفه او يعني في بروجرامز مختلفه حسب الناس واقفه فين، سواء في ايديشن في انكيوبيشن في اكسلريشن، كل حاجه كل ستيج ليها سيرفيسز تailored يعني للستيج دي. فمثلا الايديشن تريننج، في بعد كده يبقى في حتى فاينانشال باكجز، يبقى في لينكجز مع بنوك ومع انفسترز. وانا بيبقى غالي قوي عليا يعني طريقه الفريق في الشغل، انه الناس اللي بتدخل بكوميتد فعلا محدش بيتساب، يعني الناس بتكمل وطول ما هي محتاجه حاجه هتلاقيها. واحنا بنطور من البرنامج on a weekly basis بناء على الفيدباك اللي بناخده من الناس. كومبوننتس اتزودت ما كناش نعرف ان الناس محتاجاها، بس طول ما احنا الناس are in constant communication معانا طول ما نعرف نساعدهم اكتر. فلو برضه في اي suggestions لحاجات ثانيه لاحتياجات ثانيه والبرنامج ان احنا نكون بنسمعها. زود برضه على كارن، يعني برضه البرنامج بصراحه احنا بنشتغل معاهم we're very flexible and adaptable. يعني we don't live on constant، يعني احنا مش بناخد كده program خالص. احنا constantly throughout the past 2 years we are adapting, changing, evolving to the needs، عشان فعلا النيدز بتتغير جامد جدا من فتره الكورونا للفتره دلوقتي، زائد الديفرنسز بالمحافظات بالكالتشر بتاع الستات اللي في المحافظات. فاحنا we adapt this not only في الدليفري but the choice of the trainers, the choice of the mentors، كل ده is not constant خالص في البروجرام. فدي نوع السيرفيسز اصلا بالظبط. واللي هزوده برضه على حته الديجيتال، كانت سينا حبوس عملت الاوبننج ريماركس وكانت اتكلمت على تيرم اوف ديجيتال بوفرتي. يعني فقر الديجيتال نوليدج ده هيمثل لنا احنا ان ذا لونج تيرم مشكله بالذات للستات، لان كل حاجه از بينج ديجيتال، ولو هي ما عندهاش ذس نوليدج هي ولا هتعرف تشتغل ولا هتعرف تفتح البيزنس، يعني مش هتعرف تعيش اساسا. يعني احنا كنا شغالين عندي في ورد احنا بنعمل جيمز educational، فاحنا
فاحنا بننزل مدارس في الصعيد ونبتدي ننزل ابس جوه المدارس. فكانت دايما من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا ان المدرسات هم مش عارفين يستخدموا اصلا الموبايل او التابلت او حتى مش عارفين يعملوا ابسط الاشياء برزنتيشن او whatever. فاحنا كنا مش بس بندي تريننج جيمز، لا احنا بندي تريننج ازاي يستخدموا اصلا اللابتوب. وهضيف عليكي من البرنامج بتاعي، انا عايزه اقول لك ان للاسف البوفرتي في النولج بتاعت التكنولوجي مش بتقتصر على المحافظات، للاسف الشديد هي موجوده في القاهره وبكثافه رهيبه، لدرجه ان احنا السنه دي فوجئنا انه زوم لما بنعمل التريننج على زوم هم مش عارفين يستخدموا زوم، اللي هو ده الفيري بيزك. فهو للاسف انه البيزك تكنولوجي فعلا ومش بس في المحافظات، لا كمان هو للاسف في القاهره يعني وبكثافه. واعتقد ان ده دورنا بقى كلنا دلوقتي، ان احنا لازم نعمل ده، ان هيبقى في تي او تيز بتنزل بقى للناس المدرسين وات ايفر بقى السيكتور بتاع ستات هنوصل لهم ازاي، عشان هم لازم يعرفوا ازاي يواجهوا اللي بيحصل. طيب سهى our startup الاونلي ستارت اب اللي هنا. يعني we're proud of it صراحه، واحنا عارفين انت قد ايه اكتف اصلا في الايكو سيستم. فانا عارفه ان انت يعني انتوا mainly برضه في التريننج في كذا حاجات، بس احنا هنتكلم عن التريننجز والمنتورنجز اللي بتعملوها. يعني ازاي peer to peer mentoring contribute in turning women into active players في digital transformation. يعني ازاي ده بيساعد ان هم بيساعد في الجزء بتاع digital transformation، وازاي انت متخيله التكنولوجي هتقدر ان هي يعني هتوسع ان احنا نبقى في اكسس بقى للداتا وانفورميشن عن الستات دي، وازاي نقدر نطورهم في الشغل والكارير بتاعهم. طيب first of all, I'd like to thank you for the invitation and being a part of such a great panel. Karen, we go all the way back. هبدأ بس بالستامينا اللي احنا كنت لسه في event 2 days ago، وحبيبي واحد لسه متخرج من الجامعة شكلها الفيمينست اللي بتشرب سيجارة بالليل بتقول ما بحبش الرجالة. This is what you hear when we talk about women empowerment. بس البير تو بير منتورنج، او خليني اعرف الاول بزنسيتا هي ايه. بزنسيتا هي الجو تو بلاتفورم فور وومن ان بزنس، وwe've launched بقالنا الحمد لله 5 years now. واحنا launched with the concept of supporting the ecosystem enablers, and whoever is not accepted for their programs, we're here to support, and we're here to guide you to be accepted and take successions and etc. etc. طبعا when احنا we started B2C, when the pandemic had everything اتحول للديجيتال ريفولوشن. فطبيعي كان اللوجيك او راشونال ان احنا نترن our solutions digitally. We did that. Unfortunately, على 2022 after launching a digital platform as a program from Silicon Valley, لقينا ان مفيش waves بتدخل. What is it؟ في ايه؟ مش زهقت، الناس burnt out, الناس are tired, they have toxicity everywhere. Women being the center of society, the center of يعني I saw a quote today عجبتني جدا, women are the architect of society. They're front and center in everything. فهم أكتر ناس كانوا drained. وهنا طلعنا بالكونسبت الحمد لله through business we educate women اصلا من قبل البانديميك how to work like a woman, how to understand ان احنا different traits, we operate differently, فازاي اشتغل بحاجه تطلع my potential instead of to burn me out. After the pandemic احنا ما بقيناش بس بنشتغل على الحته دي, احنا عملنا حاجه اسمها women wellness program, وده basically ازاي الwoman to overcome البرن اوت, ازاي الwoman to understand her feelings, to conflict management, ازاي avoid toxic entrepreneurship, etc. etc. Launching and developing this program made us realize ان regular women اصلا مش قادرين ان هم tired already, فما اجي اقول لها تعالي خدي كورس عشان كذا كذا, they're not into that independently. And this made us launch a B2B model في 2022 ب 3 main programs. أول حاجة Women Business Wellness Program. It's basically entrepreneurship integrated bil wellness program, how to operate like a woman and how to capitalize like a woman. Secondly is a work readiness program, وده مش مقفول بس على الwomen, ده مقفول على universities in general and filling the gap of employment. بس again I'll go back to here عشان women get free
or يعني بعد ما نخلص السوشيال ستامينا فبنفوق على 30 حاجه و30 فاوكي انا عاوزه اشتغل، اوكي انا عاوزه كذا. الريجولر جوبز دلوقتي بقى اسهل حاجه لاي واحده ان انا افتح اي حاجه اونلاين، احط اي حاجه على فيسبوك. ايوه you don't have what makes you do that or do this. فالother alternative is طب انا هاخد كورسات ايه، او انا هبدا فين، او انا هعمل ازاي. So this is the work readiness program. تاني حاجة is احنا social enterprise و I struggle with managing أو measuring the impact that we do, especially that we work على case by case. We do not work bulk. فاحنا successions بتاعنا are case studies. through working with international consultants احنا we have now a social lean business model ده integrated indicators بتاع ال SDGs في البيزنس موديلنج نفسه. فبيسكلي انت مجرد ما تعرفي الريفينيو هتعرفي انت عامله امباكت قد ايه، مجرد ما تعرفي كذا هتعملي قد ايه، فبيوفر الافورت بتاع ده. Basically, what I'm putting on the B2B table are 2 of 3 main things that I personally walk through. وكارن أكتر واحدة عارفة إن إحنا we go all the way back and I attended a retreat that she was a part of وده اللي خلاني spark الidea بتاع بزنسيتا because I come from a corporate background. It just made me realize احنا الكارير achieved we suffer from that. When we have the power of choice, what about women who do not have the power of choice? This is how we are and this is what we're doing. Technology is a must. بيطلب مننا كتير ان احنا collaborate على B2B tech. But when we approach women, they're not so much into coding and they're not because it's fast-moving industry. فدايما بيجي لنا الفيدباك ان انا مش هقدر طول عمري اذاكر او انا محتاجه على طول ابقى up to date. بس بالفيوتشر جوبز that are coming in في حاجات اوتوماتيكلي هي هتاخد كورس مره مرتين وبعد كده she develop thoroughly. She will not need ongoing intense training on that. This is the main hat that I wear under Businessita. I have to say something else. I'm also a board member the NGO في States اسمها the International Alliance for Women. It's about women economic empowerment. And what they're doing is they give microfinance to small businesses. And they've been given to Asia, South Africa, and South America, but they don't have any access to them in our region. And currently, we're discussing on bringing them here in the region and giving the finance not in the form of a loan, but it has to be some type of contribution. Like you give back, we'll give you the microfinance that will just allow you to pass the pre-launch phase. But later on, within a year, maximum 3 years, you need to contribute back with a certain amount of fund. It's like giving back, but it's without interest, it's without equity, etc., etc., etc. So I believe that I'm putting these 2 hats on the table to talk, to have potential collaborations. Because after all, women empowerment is women coming together with the same vision and values. And it's usually what makes us go far is that it's the soft intros, it's the talks, it's how we support one another. I have a financial consultant on Businessita. He's like, I want to be with you guys because you work faster and you support one another. Us men, we just sometimes talk. Sometimes, and I have to say sometimes. Talk, and we barely do anything, but you're more active, you're more there. So I guess this is it. Thank you so much. احنا we have to wrap up quickly. Quickly كده I have a question for each one of you that for 1 minute we can answer. So we start with Hala. Okay, so did you imagine yourself when you were a fresh graduate that you will reach so far? When I'm fresh graduate from AUC in the 90s. It was a completely different environment. Banking, investment banking, ويجي Hermes بقى opening, but it was completely different. But I always had this, what we call now entrepreneurial spirit. I was like really outgoing and taking risks.
leaving banking and going to working in small businesses. I might have the spirit, but I never imagined you have it. that. I do know that I have the spirit of risk taking, like, and being very courageous on moving on. But I never imagined that I will be directing an entrepreneurship center. Yes. So do you have any advice بقى للفيميل founders تقول حاجة؟ Focus on what you are doing, yeah. And you don't get this aura of entrepreneurship and all this media around how glory it is. Yani, we're not all going to be entrepreneurs. But at least we have to think entrepreneurially, whether you are having your own business, whether you are working in a corporate, private sector, public sector, but you don't have to own, it's not the matter. And when we're talking about media and the message that we are referring, everyone, I'm not, everyone, public, private, academia, we have been like betting on the term of entrepreneurship too much. It's becoming trendy. Too much. Trendy. Okay, and it's excessive. I would like to see that things are going back to balance soon. This message in the media, what we are transferring to a younger generation. The other thing, because not everyone coming from college will have their own businesses. Come on, not in Cairo, not in other governorates. Also, the media message, which is very important to refer to when we talk on women empowerment and women needs to work, we should actually speak to men. Yes, and not women. Thank you. Yes. We need to speak more to men when we're talking about the public employees inside like public offices. I think you need to do this capacity and training for the men more than the women, actually. That is my 1 minute thing. Thank you so much. Okay, to Shahinaz. Okay. What's your secret sauce of success? That's a difficult question. It's your spirit. This is my feeling towards you. مش عارفة، يمكن إن الواحد يبقى دايماً بيدور وعنده curiosity، سواء إن أنا أبقى عايزة أعرف عن نفسي أكتر، هو أنا بحب إيه وعايزة دنيتي تبقى عاملة إزاي وعايزة حياتي تبقى عاملة إزاي، وأقدر أقرر ده لنفسي وأبقى فاهمة إزاي إيه اللي بيأثر عليا وإيه اللي مش بيأثر عليا، وأقدر أقف كده وأبقى عارفة أنا مين وأنا بحب إيه. ودي سكه، دي فيها ديسكفري عالي قوي ولها دعوه بالويلنس والمنتل هيلث، وفيها رحله كده ان الواحد يلاقي نفسه، ومقتنعه قوي الواحد لما بيلاقي نفسه بيبقى بني ادم احسن. الحاجه الثانيه يمكن ان الواحد يحب اللي هو بيعمله ويلاقي في المكان اللي هو فيه، سواء الشغل اللي هو فيه او العلاقه اللي هو فيها او الصحاب، اي حاجه الواحد يبقى فيها يبقى قادر ان هو يتبسط بيها. ولو دي حاجه مش مناسبه ليا، اقدر ان انا الاقي نفسي من جوه كده، طب انا ايه اللي انا عايزه اغيره، ويبقى عندي قناعه ان انا قادره ان انا اغير ده بطريقه ما يبقاش فيها عنف. هو يمكن اعتقد من الحاجات المهمه قوي عند الستات ان احنا عندنا في قوه يمكن مش واخدين بالنا منها قوي، ومعتقدين لازم ابقى في بزنس واعمل واخلي وبنعرف نعمل ده، بس في نفس الوقت في حاجه تانية يمكن مش بنبص لها قوي. واخر حاجه اعتقد ان يبقى في زي ايمان ان في حاجات حلوه كتير، انا بختار ببص على ايه، بختار بشوف الدنيا ازاي، وده بعتقد ان هو مهم جدا في الشغل. لو الواحد بيبقى ماسك اداره او ماسك شركه او انت بتبقي عامله ازاي مع نفسك ومع دنيتك، ده بيأثر على كل حاجه، بيأثر على الناس اللي حواليكي. فكل كلمه بنقولها لها معنى ولها تقل، فلو هقول كلام كويس هيطلع حاجات كويسه. فاعتقد وهي سكه ان الواحد كل شويه يحاول
يلاقي اكتر في الحاجات دي. بس هي اهم حاجه اعتقد ان الواحد يتعرف على نفسه. فلو اي حد مثلا اتخرج من الجامعه ولسه في الجامعه، انا اعتقد دي اهم حاجه يعني. معظم كمان الجرادويتس يعني لسه متخرجين بيبقى عندهم حته ان هم تايهين ومش عارفين يعملوا ايه. ودي مش مشكله. هو لازم يكسبلور، لازم هي ما فيش اي تجربه يعني، ما فيش حاجه وحشه حصلت. هو كله كان لازم يحصل وله سبب وله تاثير. فبالظبط وله لازم بالظبط. فهي ما في يعني، وده اختيار الواحد يشوف حياته بالطريقه دي. حتى لو في حاجات مش كويسه بتحصل والناس بتعدي، يعني كلنا بنعدي، بس هي النقطه هو انا اتعلمت ايه ومكمله في حاجه كويسه ولا حاجه مش كويسه. هي دي فاهمه يعني في اختلاف. انا بس عاوزه ازود حاجه عليها ان according to psychology البرين does not accept no orders. فلما نقول احنا مش هنخبط في شجره، احنا بنخبط فيها. exactly. فستات كتير انا مش عاوزه دي، ما هو مش عاوزه هتخليكي ف I applaud you على حته ان I need to rewire انا بفكر في ايه. فانا لو شايفه ان هي opportunity ايا كان التربلنس فيها ايه، ما هو life is about turbulence. بس هي at the end of the day في opportunity هتطلع في كذا عشان بس الوعي. ويمكن بس عايزه ازود نقطه ثانيه، هو احنا ساعات ما بنبقاش واعيين بقدراتنا قد ايه. يعني ساعات الواحد بيشوف لا انا ما اقدرش ولا صغيره قوي وانا لا، هو كل واحد عنده مهارات مش معقوله. بس هو مش ان حد يكتشف ده، لا هو مش برايا ده، انا بقى شايفه ايه. فحتى لو في حاجات صعبه بتحصل ومواقف صعبه بتحصل، البني ادم عنده القدره ان هو يتعلم من ده ويرجع تاني يبقى سنتر وكل التجارب دي بتكبر الواحد. فلما هتسالي عنه هو اللي وصل لحاجه كويسه وصل لحاجه وصل ازاي، ما هي تجارب كتيره قوي. وبمناسبه بقى من انا حابه برضو افكركم تاني ان هم عاملين دلوقتي اوبن كول في كومبيتيشن الستارت ابس. فاللي حابب يقدم هي قربت، هي فيرست اوف ابريل، يعني اول ابريل هتقفل. فيعني فرصه كويسه، في جوائز جميله قوي فيه يعني يقدموا وقت. طيب دكتور سلوى، يعني بريفلي كده ايه نصيحتك للستارت ابس اللي ازاي كمين فاوندر ان هم يقدروا يكسباندوا خصوصا الانترناشونال؟ طب يعني خليني in 1 minute اقول لك ان هم الماركت في مصر بيمتاز ان هو very diverse، واحنا عددنا كتير، وفعلا الكونسيومرز بتوعنا كتار قوي. فبدل ما يبقى عينينا على بره، اللي هينجح هنا هيقدر ينجح في اي حته. ويمكن دي اتقالت اكتر من مره ان الستارت اب اللي بيبتدي في مصر هو جرب بفئات كتيره، بكونسيومر ماركت فيري دايفيرس، وعنده opportunities انه يصلح من نفسه. فاذا كان قدر ينجح هنا مع ال 100 مليون اللي مختلفين جدا، اللي كلهم بره الصندوق، اللي كل عند واحد مزاجه مختلف تماما، وقدر يعمل لنفسه ماركت شير كويس، هيقدر ينجح في اي حته. لانه الكومباريزن ان البوبوليشن هنا بالدايفرستي بالايكونومي بالانترست مختلف تماما. فانا شايفه انه زي ما دايما بيقولوا في الادب ان الوصول للعالميه بيبدا من المحليه. فانا شايفه ان احنا هنا، ودي يمكن نقطه برضو كانت مختلفه تماما، غيرت نظرتي انا وخلتني انا ازاي ابقى شايفه النهارده نفسي كده. كان حد مره في وسط في الميد كارير في اللخبطه اللي بتقولي عليها لما كلنا بنتخرج، قال لي هو انت ليه دايما باصه على انا ناقصني كذا، انا عايزه اتعلم كذا، انا ناقصني كذا؟ انت مش شايفه الهول بتاعك، كل واحد بيبقى ناقصه حاجات بس برضو اللي عنده كتير قوي. فلما بنبص على نفسنا how unique each one of us is، هيلاقي انه يعني هو ساعتها كان very insightful، قال لي جبنا كشكفال مليانه خروم، بس هي في الاخر جبنا كشكفال. فكل واحد لو شاف نفسه كده متهيألي هيبقى عنده potential. Thank you so much.
طيب ساره، انا يعني برضه احب اقول لكم ان ساره كانت من اوائل الناس اللي شافتني وانا ببيتش ستارت ده، فانا يعني عارفاها من فتره طويله، فصراحه مبسوطه ان احنا بنرجع ونقعد تاني. فقولي لي نصيحتك للفيميل فاوندرز يقدروا يعملوا ايه وازاي ان هم يقدروا يستفيدوا من البروجرامز اللي انتوا بتقدموها، يعني ايه دلوقتي مفتوح وايه اللي هيجي الفتره الجايه؟ طيب هو ان شاء الله احنا في هي رائده هيبقى فاتح معانا يعني ان شاء الله يبتدي بعد رمضان. انا نفسي الستات، وسوري ما حدش يزعل مني في اللي انا هقوله، تبطل تحط لنفسها اعذار، علشان احنا يعني انا شفت ده في البرنامج الحقيقه، انه الستات طول الوقت والبنات، وللاسف بنات شابات في اوائل العشرينات، احنا طول الوقت بنحط لنفسنا اعذار. اصل انا عندي، اصل انا ورايا، لا اصل انا مواعيدي، يعني احنا كلنا بالظبط يعني احنا كلنا we've been through this، واحنا كملنا، ويعني لازم نبقى بنسترتش نفسنا. احنا we are flexible كبني ادمين، we are very flexible ان احنا نسترتش نفسنا ونقدر مش عايزه اقول نضغط على نفسنا، لكن نسترتش نفسنا، مش نبوش نفسنا، ان احنا نقدر يعني نكبر، نوسع، يبقى عندنا نوليدج اكتر، يبقى اقدر اشوف التشالنج اللي عندي، وليكن فور اكزامبل ان هو تايم، فابتدي اشوف ازاي انا ممكن امانج التايم بتاعي علشان اوصل للهدف بتاعي. انا بحس ان احنا او البنات وخصوصا الصغيرين لا، عندنا ان احنا عايزين كل حاجه بسهوله، احنا عايزين كلنا كل حاجه دلوقتي حالا، ونبقى حاجه كبيره قوي من غير مجهود. فلا، احنا محتاجين نبوش نفسنا شويه ونسترتش نفسنا شويه، وندي نفسنا وقت ان احنا نتعلم، وينفع ان احنا نغلط، لان احنا لو ما غلطناش مش هنبقى اشطر، ولو احنا ما اتخبطناش في الحيطه فمش هنعرف ناخد بالنا بعد كده ان احنا لازم نيجي في الجنب ده شويه علشان ما نخبطش في الحيطه. ولو ما خبطناش في الحيطه وقمنا وبقينا اشطر مش هنحس بالسعاده. يعني انا عمري ما هحس بالنجاح بتاعي غير لما يبقى فيه شويه تعب. يعني دي بيقولوا عليها سنة الحياة. سنة الحياة ان انا لازم اتعب علشان اشعر بالسعادة. لو انا خدت كل حاجة سهلة وبسرعة بدون مجهود، انا عمري ما هبقى مبسوط. يعني خلينا نتفق على كده، كل واحد بيتعب في حاجة بينبسط فيها في الاخر، حتى لو هي لو الواحد عمل ايا كانت الحاجة صغيرة، فما بالكم بقى لما تبقى الحاجة كبيرة. فانا شايفة ان دي حاجة مهمة. بره بقى الانتربرينورشيب والبنات والكلام ده كله، في الحته بتاعت الانتربرينورشيب بالذات انا شايفه ان البنات اهم حاجه والسيدات ان احنا ناكسبت نفسنا كستات. انا مش لازم ابقى زي الراجل في حاجه. انا لو if I accept myself بكل مميزاتي وبكل عيوبي انا هنجح على فكره. يعني انا شايفه كده I don't have to compare myself. يعني احنا في العموم السايكولوجي بيقول ايه، انا ما ينفعش ان انا اقارن ابني بابني التاني. سيم جندر يعني بالظبط كده. السيم جندر بالظبط كده. انا ما ينفعش اقارن نفسي بشاهيناز، ما ينفعش اقارن نفسي بسهى. فلو انا طول الوقت بقارن نفسي بالراجل انا عمري ما هنجح. فانا لازم اشوف نفسي كأنا واكونسنتريت على نفسي واكونسنتريت على السترينثز بتاعتي، وابص اشوف البوتنشاليتيز بتاعتي ايه واشتغل عليها، علشان هو ده اللي هيخليني انجح. طول ما انا بكمبير نفسي وات ايفر الكومباريزن مع مين، انا عمري ما هنجح. يعني انا مبسوطه جدا ان انا موجوده النهارده وقدرت ان انا اقول كلام بيبقى نفسي اقوله الحقيقه جدا. عايزه اسبورت قوي فكره ان احنا وي نيد فعلا ان احنا نشتغل على المايند سيت بتاعت الرجاله. if I want to change thing، انا بفايت حاجه مش احنا كلنا عندنا نفس المايند سيت and we need all to do the same thing، بس actually the other side هو في حته ثانيه خالص. فاحنا we need to understand them، نعرف هما بيفكروا ازاي ونحاول نغير لهم هما كمان المايند سيت بتاعتهم علشان احنا نقدر نرتاح، لان احنا we are fighting a lot.
يعني احنا محتاجين نخلي الفايت بتاعنا ان هو بص لنا بطريقه ثانيه، شوفنا بطريقه مختلفه، بس هو ده اللي احنا محتاجين نعمله. ثانك يو جدا، ميرسي على الاوبورتيونيتي، وثانك يو ان انا being part of the panel النهارده، وان انا كان عندي اوبورتيونيتي ان انا اتعرف على شخصيات in person ما كانش عندي فرصه ان انا اتعرف عليهم قبل كده، لان هي جديده في الايكو سيستم. ثانك يو اجين. ثانك يو والله. طيب كويكلي كده question بقى goes to Karen. يعني انا اول ما شفت كارن ومورا مراتي معانا بقى اسم نفسها، انا كنت يعني مبهوره بقد ايه هم صغيرين وعاملين امباكت رهيب، يعني امباكت كبير جدا. فانا عايزه اعرف انت عملتيها ازاي وايه نصيحتك ليهم؟ ده كلام كبير. مش صغيرين قوي عشان اصغر من الاخر، بس لا يعني انا عماله بسمع كل اللي انتوا قلتوه، ما عنديش حاجات قوي اقدر ازودها. عايزه اقول يعني هريتريت حاجات اتقالت اوريدي. هقول 3 حاجات بسرعه. اول حاجه من الحاجات اللي فرقت معايا قوي في الكارير بتاعي كانت النتورك والسبورت سيستم اللي حواليا، وجود ناس حابه انها تنفست فيا وحابه انها تشوف حاجه مختلفه وتكبرني، سواء في الشغل والناس اللي بنقابلهم بروفيشنالي او جوزي وعيلتي وبيتي، ان هم شايفين ان دي حاجه تستحق ان هي تبقى انفستد فيها. فالسبورت سيستم مهم قوي، بالذات السيدات بقى لما بيبقوا امهات ما تلاقيش ان it can work باي طريقه ثانيه يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه اتقالت عايزه اقولها بطريقه مختلفه، وهو الخوف من الفشل. يعني يمكن حاجه فرقت معايا قوي اول ما عرفت اكثر ده. زمان وانا في المدرسه وفي السيستم بتاع التعليم اللي كله درجات وكله كومباريزن وكله كومبيتيشن، النجاح والفشل بيبقوا باينين قوي، يعني بيبقى عارفين مين نجح ومين فشل. ولكن ما تهيأليش انه في الكارير النجاح والفشل are as clear cut كده as في واحنا بنتعلم. يعني الحاجات اللي بتبان لنا ان احنا ما وصلناش فيها اللي احنا عايزين نوصل له، بعد كده نكتشف انها تسيرفز بطريقه ثانيه، انها عرفتنا على ناس هم اللي فرقوا معانا في حاجات ثانيه. فبنجرب كتير وبناخد opportunities كتير. اكيد ساره انت كنت بتقولي في الاول saying yes لحاجات كتير، والتدوير يعني دي حاجه فرقت معايا قوي، ان انا كنت بسيك اوت، ببعت ايميلز لناس ما تعرفنيش اقول لهم ممكن انزل اشرب معاكم قهوه عشان اعرف اكتر من حاجه معينه. من كل 10 2 بيردوا بس بينفعوا جدا. فقصدي الريتشنج اوت وسيكينج اوت حتى لو الناس ما عرفوش، حتى لو حد they rejected او ما ردش او كده تمام يعني. الحاجه الثالثه وهي being realistic بقى، عكس شويه اللي بيتقال لنا دايما، ولكن على قد ما انا بحب يعني دايما احلم دريم بيج، يعني على قد ما on the other hand بشوف ناس كتير قوي مثلا بتريتش اوت انها تقدم على opportunities وهم حتى مش عارفين الاوبورتيونيتي دي متطلبه ايه. فاحب اشجع ان احنا نبص على الاوبورتيونيتيز وندور عليها، بس اشوف فيا وافهم في نفسي، فاقدر اوري انا ايه عندي فت الاوبورتيونيتي دي، فاقنع الحد اللي قدامي انه على فكره انا هنفع. بس يعني دايما بنقابل سيدات بتدور على شغل طول الوقت او بتبتدي بيزنس بتاعتها طول الوقت، ودايما مش عايزه اقول لك كده، بس يعني مش عارفين نبيع نفسنا، مش بعرف انا يعني هو دايما في الشغل بالذات انت بتبيعي نفسك، ده اللي هو انا بوري نفسي البوتنشاليتيز بتاعتي فين والسترينثز بتاعتي ازاي عشان تقدري تاخدي تو جيت الجوب اوبورتيونيتي. ذس از رايت يعني بالظبط. ببيع نفسي ده كمان ترمينولوجي يعني صريح جدا. بس قصدي ان احنا يعني في مثلا ناس بتقدم على اوبورتيونيتي كبيره قوي، بعد كده ليه طيب مهتم او ليه شايفه نفسك تنفع؟ عشان بحب قوي المجال، لانه بنحب المجال ايه عندي. فقصدي اندرستاند بس كويس قوي الاوبورتيونيتي اللي بندور عليها متطلبه ايه، وايه اللي بيماتش ده فيا، ولو لسه مش فيا هتعلم ايه علشان اوصل له. بس be realistic، بس في نفس الوقت بدور على opportunities اكبر. so much والله. يعني هتروح الصور بس في كلمتين. قولي لنا يعني انت بتقدمي في ايه في المستقبل؟ نفسك في ايه؟ او نفسك توصلي فين؟ او نفسك الايكو سيستم اللي عندك يعني بس صغيره. بصي نفسي في ايه ده؟ نفسي اطلع لربنا اقول له I gave it everything you gave me.
the energy, the mind, the education, everything. I give it all. نفسي ايه في الايكو سيستم؟ نفسي ان ما يبقاش فيه الحته بتاعه الستراجل ما بين ايدنتيتيز، يعني ندخل في هارموني. وبصي انا عارفه ان هو كلام شويه يوتوبيان، بس يعني it starts with the woman. مش بقول ان يعني it's going to be peaceful، هيبقى فيه turbulence وهيبقى فيه حاجات كتيره جدا، بس having an awareness و having wired في دماغنا ان في حاجه اسمها surfer mode و understanding و onboarding men, because women empowerment is about having men on the table عشان احنا we created together وهنكملها together. فهي بس اقدر اقول شويه ان احنا نبقى في حاله البالانس، نبقى في حاله نوع من انواع الهارموني، be it professional, be it personal, be it here and there, يعني economy wise هي just حاله الهارموني. I believe in Egypt is the gem of Africa. العالم كله بيبص دلوقتي على افريكا. There's a saying قالت لي من locals في الأقصر إن العالم كله each country has an angel watching over except for Egypt. It's directly guarded by God. I feel it بالكلام اللي دكتور سارة كانت بتقوله إن نبدأ local with diversity و here and there وكذا وكذا. يمكن what we're trying to do through Business Sita was bring internationalization here. بس مش هطلع اللي عندي بره عشان اللي عندي هنا كويس جدا وهيعرف يشتغل هنا حلو قوي وي. ف I guess this is it. Thank you. Thank you so much.